Uh, Barkanmu da wannan rana ta yau. Barkanmu da sake dawowa wannan shiri kamar yadda kuka sani. Sunana Hamza Hussaini, sannan kuma ina representing ɗin Datapoint Academy. Kamar yadda muka saba sakin bidiyoyi wanda suka shafi simple strategy da beginner zai iya amfani da su kan abin da ya shafi Forex trading da kuma yadda ake money management, risk management a ɓangaren ɗaukan trade. A yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi strategy, simplest strategy that you can use, which is support and resistance, and then using trend line for breakout and retest. At least dai ina yin magana ne akan abin da ya shafi breakout and retest strategy for beginner. Shi ne abin da nake magana a kai. So yau zan nuna muku hanyar da ake bi, how to use breakout and retest strategy, the simplest way to use it and enter your trade, exit your trade and use it to make profit. Yadda za ka shiga ka fita kuma ka samu profit da shi. Wannan hanya ce mafi sauƙi da in ka yi amfani da ita za ta yi maka amfani sosai, kuma zai zama za ka samu profit da ita idan har ka yi amfani da ita in a very proper way. So kamar yanzu a misali idan kuka kalla wannan chart ɗin, zan zana confluences ɗin da kake buƙata kafin ka yi wannan strategy. Wato confluence na farko da kake buƙata shi ne kana buƙatar abin da ake cewa support and resistance. Waɗannan su ne confluence na farko, kana buƙatar support. Sannan kuma abu na biyu kana buƙatar trend line. Kana buƙatar trend line, sai kuma abu na uku da kake buƙata shi ne breakout and retest. Wannan shi ne abu na uku da kake buƙata shi ne breakout and retest. Bari in rubuta mana shi. Yanzu za mu yi amfani da waɗannan confluence guda uku, wanda da su ne za mu yi amfani wajen gane yadda za mu ringa ɗaukan trade da strategy na breakout and retest in the most simplest way that you can use to take your trade using breakout and retest. The three confluence you need to put on together in order to take your trade using breakout and retest is the support and resistance, trend line, and then the breakout and retest itself. So yanzu abin da muke buƙata a nan shi ne muna buƙatar mu zana, kamar yanzu idan ka kalla wannan market ɗin za ka ga tana moving in trend line. So idan ka jira trend line ɗin nan ya yi break, za ka jira ya yi retest, sannan sai ka ɗauki trade ɗinka. Kamar yanzu a wannan market ɗin recently GBPJPY idan ka kalla za ka ga za ka yi connecting ɗin trend line ɗinka ne to the 4 and time frame da za ka yi amfani da shi da zai baka valid confluence, which is A plus confluence. The time frame for the A plus confluence is 4-hour time frame. If you want to use the breakout and retest strategy using 4-hour time frame, is the best for entry and for analysis. Four-hour time frame is good for entry and for analysis. So idan ka yi amfani da 4-hour time frame wajen yin breakout and retest tare da trend line da support and resistance, zai taimaka ma sosai, kuma ba zai zama kana yin kuskure mai yawa ba. So yanzu wannan shi ne
time frame da za ka yi amfani da shi 4-hour time frame, sannan kuma za ka zana support and resistance ɗinka ko kuma ka zana trend line, sannan ka jira ya yi breakout, sannan in ya yi retest sai ka yi entry. Kamar yanzu a misali idan muka kalla wannan structure ɗin za ka ga cewa ya kamata a ce a samu 3 touches. You need at least 3 to 2 touches on your trend line, and when the trend line gets broken you need to wait for a retest back to that trend line, then you take your trade entry on the retest, stop loss above the retest which is above the trend line, and then target the next liquidity pool where the market is heading to. So kamar yanzu a misali idan ka ɗauko trend line ɗinka ka fara shi daga nan za ka ga inda aka tafi kaman haka zuwa nan guraren, ka gani har aka zo nan. So using the breakout and retest strategy, this is your trend line. When you mark your trend line, and then your trend line must have at least 2 to 3 touches, and then you wait for the trend line to break, and when the price is retesting the trend line you pull your stop loss above the trend line or above the retest zone and target the next liquidity pool, which is the next trend line liquidity. There is what we call trend line liquidity. Za mu yi magana akan abin da ya shafi trend line liquidity. So inda za ka yi target zai zama cewa shi ne inda trend line liquidity ɗinka yake, nan zai zama target ɗinka. Kamar yanzu a misali idan ka kalla yadda trend line ɗin ne ya samu 1 touch, second touch, sannan kuma third touch, sannan kuma ya yi break. Bayan ya yi break sai ya zo ya yi retest. Bayan ya yi retest to a daidai wannan lokacin ne za ka iya entry ɗinka. So duk retest ɗin da zai yi in dai za a tafi to price ɗin nan zai yi drop. So this gives us the confluences that we need. We have the retest from here at this level. We have the retest. So let me write it down. We have the retest. We have the retest, and then we also have the retest, and then we have the breakout. This is the breakout. Positioning yourself on 4-hour time frame is the best than positioning yourself on any other time frame using the breakout and retest strategy, because to avoid confusion and to avoid misleading by the mini structure. So duk lokacin da za ka yi entry abin da yasa ya kamata ka yi entry on 4-hour time frame shine idan ka yi entry a 1 hour ko kuma in mini time frame za a samu ƙarin confusion, zai zama cewa akwai confusion da yawa a lower time frame da zai iya sawa trend line connect ɗinka ya samu matsala kuma ka je ka shiga inducement. So idan ka bar shi a 4-hour time frame, simple and clean, ka tsaya a 4-hour time frame ka positioning ɗinka stop loss outside the 4-hour time frame. So this is your breakout zone. This is your breakout zone, and then this is your retest zone. Wannan shine retest zone ɗinka. So this is your retest zone. So we have the 3 confluences. This is your trend line, where you mark your trend line, and then the trend line ɗinka ya kamata a ce ya samu at least 3 touches kafin ya yi break. So wannan shine retest ɗin, wannan kuma shine breakout ɗin, sannan kuma aka samu retest. Oh, this is the touch. This is your trend line touch.
So this is your trend line touch, and this is when the trend line goes broken, and this is when the trend line is retested. So lokacin da ya retest, that's your entry zone. A daidai lokacin da aka yi retest, a lokacin ne za ka yi entry. So your stop loss should be outside the retest zone like this. And then you target the trend line liquidity, which is this level here. This is the visible trend line liquidity. So this is how it looks. This is your trend line touch. This is the breakout zone. On the other side, that's the retest, and that's where your entry should be. You enter on the retest zone. So za ka shiga lokacin da aka yi retest ɗin wannan trend line ɗin. So let's go and look for another examples to see how breakout and retest really work. So let's check. Let's see if this connects with our trend line. Yeah, we have another one here. So akwai wani example a nan gurin za mu ƙara gwadawa for you to get to know that the retest does not always come back to your zone. So yanzu ga wani nan, a daidai wannan zone ɗin mun samu 2 touches before the break, and after the price break it did not retest the particular zone, and the price keep dropping from there, which shows that sometimes the price will not retest your zone. So let's go and look for another examples. Yeah, so we got another example here using our trend line. So we have the market tapping this trend line here for the first time, tapping this for the second time, it goes broken, and when price tap into it for a retest, it pushed to the upside. So this is another good example. Ga wani example nan a nan gurin, when the market has almost 1, 2, 3 tap and then later got broken. So it simply looks like this. This is your retest zone. This is the touches. This is the touches. Wannan shine touch ɗin. This is your wannan shine breakout. This is your breakout. This is your retest. Sannan kuma wannan shine lokacin da price ya retest. This is your retest zone. And your retest zone is your entry zone. And then you target the visible trend line liquidity, which is this high here. As the trend line break and retest, this trend line liquidity should be your first target. So you're going to enter your long position like this after the retest at this level here, and then you pull your stop loss below the retest, which your stop loss should be below this retest zone at this level here. And then you target the trend line liquidity, which is this high here. So this is another simple example using breakout and retest
and using the trend line. So in this video, we've been talking about trend line. We didn't even use the support or resistance yet for the breakout, but only using the trend line shows how the strategy can work for you. And for the entry on 4-hour time frame, because when you go back to the 1-hour time frame or lower time frame to do your entry, you may be confused by the lower time frame, which is the mini trends. So idan kana so wannan strategy ya maka aiki sosai, za ka yi amfani da shi ne a kaman irin su 4-hour time frame for entry and analysis, saboda idan ka yi amfani da shi a lower time frame, mini trends dey confusing ɗinka kuma zai zama abin da zai zama maka confusion. Confluence da za ka iya amfani da su akwai su za ka yi amfani da trend line touch. At least your trend line should have at least 3 to 2 touches, and then after that you wait for a breakout. After the breakout, you wait for a retest. Once it retests the trend line, you go for a buy or for a sell, and your target should be within the trend line liquidity or the next trend line liquidity that the market is heading to. So wannan shi ne simplest strategy da zan iya yin magana da shi kan abin da ya shafi breakout and retest. Yeah, so idan kana buƙatar bidiyoyi wanda suka shafi simple strategy, how to trade a simple strategy, za ka iya samun mu ka bibiyi tashar mu, sannan kuma ka yi subscribe kamar yadda ga example yadda za ka ɗauki sell setup. Yeah, using the breakout and retest strategy. Don haka waɗannan su ne confluence da za ka yi amfani da su. You need to use support and resistance or trend line, and then you wait for a breakout and retest. You enter on the retest. Suggested time frame for analysis and entry is 4-hour time frame. Da haka idan kana buƙatar time frame da za ka yi entry da shi, kawai ka yi entry ɗinka a 4-hour time frame zai fi kyau, sannan kuma ka yi analysis ɗinka a 4-hour. Ba ka buƙatar ka yi yawo cikin time frame kafin strategy nan ya maka aiki. Kuma trend line ɗinka yana buƙatar at least 2 to 3 touches kafin ya break. Idan ya break sai ka jira retest a kan shi, sai ka yi target ɗin wannan trend line liquidity inda aka samu, shi ne target ɗinka da farko. Da wannan za mu rufe wannan video, sannan kuma fatan duk abin da muka faɗa za ka je ka yi back test, sannan kuma ka ringa tunawa da risk management a duk kalan trading da za ka ɗauka. Ina fata za ka yi back test ɗin wannan bidiyon, sannan kuma da ka yi mana subscribe, ka yi follow wannan YouTube channel ɗinmu for next video idan mun sake saki akan abin da ya shafi simple strategy da kuma risk management da abin da ya shafi liquidity, inducement and more. So za mu yi bidiyoyi sababbi kan abin da ya shafi duka wa'innan. So ina fata wannan ilimi ya yaɗu kuma a ƙaru da shi, kuma a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Trade responsible. So na gode sosai, kuma ina so a yi follow ɗin wannan channel ɗin nawa. Ku yi follow, sannan kuma ku yi mana subscribe. Datapoint Academy wanda nake representing, kuma sunana Hamza Hussaini kamar